Okay, then let's see. Water has been completely filled to a cylindrical shaped vessel of radius r and height 2r. Then here they have mentioned about the measurements of the cylindrical shaped vessel. That means measurements of a cylinder. No? Cylinder එක measurements තමයි මේගොල්ලෝ මේ ගානේ initially අපිට දීලා තියෙන්නේ. Then let's see. It is better to note down what they have given in a diagram, okay? Because otherwise, no, you have to read the question again and again to identify the measurements. So then that it is easy to note down all the measurements that they have given in a diagram. Diagram එකකට දාගන්න එක ලේසි. They have given the radius as r and its height as 2r. When this volume of water, now they have mentioned that this is completely filled with the water. Okay? ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා මේ සිලින්ඩර් එක වතුර වලින් සම්පූර්ණයෙන්ම පිරලා තියෙනවා කියලා. Then can you tell me what is the volume of the water inside this cylinder? මෙයාගේ මේ ඇතුලේ තියෙන වතුර වල volume එක මොකක්ද? To what is it equal? මොකටද සමාන? πrh කියන්න පුළුවන්ද? πr squared is 5r squared times h. It's because the volume of the water inside the cylinder is equal to the volume of the cylinder, no? Okay, then after, when this volume of water is poured into a right circular cone of diameter 14 centimeter, the cone is completely filled as shown in the figure. Okay, then that means they have given a diagram, but it's not showing the, it is consist of water. But what happened is the water that was filled within this cylinder has been transferred to the cone, a particular cone with these measurements. What are the measurements? They have given that its diameter is 14 centimeters, no? Diameter is 14 centimeters. If the height of the cone is twice of its radius, twice of its radius means the radius is 14 centimeters, then its height is equals to what? Twice its radius. To which radius? The cone's radius, no? Cone එකේම radius වගේ දෙගුණයක් කියලා දීලා තියෙනවා. Then what is the height of the cone? 14. Can you tell me the height of the cone? 14 centimeters. It is equal to, sorry, it is equals to 14 centimeter because they have mentioned that it is equals to the twice its radius. Twice its radius means it is equals to its diameter.
Okay, then they asked to show that R is equals to this expression. R මෙන්න මේ expression එකට සමානයි කියලා පෙන්වන්න කියනවා. Then what you have to do when you ask to show something, then you have to equate now. Actually here you can equate now. They haven't asked to they haven't asked to find the volume of the cylinder, find the volume of cone. Okay, they haven't asked like this. What they asked is to show this one. Okay, then here what you have to do is you can equate the volume of the cylinder or the volume of water in the cylinder is equals to the volume of the cone or volume of water in the cone. Okay, volume of water in the cylinder is equals to volume of the cylinder. That means 5r squared times h. Volume of water in the cone is equals to 1/3 of 5r squared times h. But these r and h are different dimensions. Okay, here radius is radius of the cylinder, here h is height of the cylinder, here r is radius of the cone, and here h is height of the cone. Okay, then here you can see something. When you can identify that the both expressions consist of the 5, what you can do is you can divide 5 to 5, because we know that in the both side 5 takes the same value. It is 22/7 or 3.14. And also you can identify there's no 5 within the answer that we have to show. අපිට බව පෙන්වන්න තියෙන answer එකේ 5 නැහැ. සහ අපි දන්නවා මේ දෙක දැන්. හැබැයි මේ දැන් ඔයාලා කියයි r ට r උත් h ට h නුත් cancel කරන්න පුළුවන්. එහෙම බෑ. මෙතනදි radius එක වෙනස්. අපිට දීලා තියෙනවා මොකද්ද? Water has been completely filled to a cylindrical shaped vessel of radius r. Then you can substitute r as r square, doesn't matter. H is substituted by 2r because they have given the height of the cylinder as 2r. Or we have note down it in our diagram also. So you can substitute it as 2r is equals to 1/3 times. Now here we know this r is height of the cone. Height of the cone is 14 centimeters. So you can substitute it. 14 square times h. Oh, sorry. Here it is radius. No, then it should be 7. Okay, sorry. Here here it is substituted by radius. Then radius should be 7. 7 squared times here h is 14. That's now okay. Now what you have to do is you can see here this in this formula you can consider this as equation. This consists of only r as the unknown term. Unknown term එක විදිහට තියෙන්නේ මේකේ r විතරයි නේද? එතකොට අපි මොකද කරන්න ඕනේ? First of all you have to substitute the what you simplify. Here r square times r, it is r cube, and here it is 2. Now here coefficient is 1. 1 into 2 is 2. 2r cube is equals to 1/3 times 7 squared times 14. Now we do not simplify this one. අපි දැන් තාම simplify කරන්න යන්නේ නැහැ. කිසිම වෙලාවක මේක simplify කරන්න යන්න එපා. හරිද? දැන් බලන්න අපි r cube කියන කෙනාව මේ පැත්තේ තියාගෙන, යාව subject එක විදිහට තියාගෙන
2 අයින් කරමු. To remove the 2, you have to divide both side by 40. When you divide by 2, then the 2 is removed from this side. අපි මේ පැත්ත දෙකෙන් මෙහෙම බෙදනකොට මේ දෙකට දෙක කැපෙනවා. ඒකට මේක අපිට නැවත නැවත ලියන්න උවමනාවක් නැහැ. අපි මොකද කරන්න ඕනේ? මේ දෙක එහා පැත්තට බෙදමු. You can divide this side by 2. Okay? That means you have divided this side also by 2. No need to. If you want, doesn't matter. You can show it. Or otherwise, it is not required. Now, 14 is divided by 2. Then it is 7. Okay? Then r cube is equals to, you can identify that 7 is square times 7 is 7 cube upon 3. Okay? Is it clear up to this one? මේ දක්වා ඔයාලට පැහැදිලිද? Is there any doubts up to here? If so, please let me. Okay, then what you have to do is now you have to find the r. No, you have to show that r. Look at here, to remove the cube, you have to take the cube root. If you have a square, you have to take square root. Now here you have to take cube root. This side also take the cube root. It is 7 is cube upon 3. You take the cube root in this side. Okay. Then cube to cube root is removed. Then r is equals to. Now here also you can see that when you take the cube root, we have to take the cube root of numerator and denominator separately. Then here it is cube. So for the cube root is cancelled. Then it's remaining 7. 7 upon cube root. Now you can see we have obtained the answer. What we have to show. පැහැදිලිද? Oh, sorry. Kenulya, Ramisha, did you understand this? Yes, teacher. Dovindu, Kisal, Rashmina. Got it, teacher. Okay. If you want, you can write down. The second one is, you have to find the capacity of the cone-shaped vessel. Then how we find the capacity? To find the capacity of the cone-shaped vessel, what we have to do? අපි මොකද කරන්න ඕනේ? කියන්න බලන්න. Any idea to find the capacity? කියන්න බලන්න කවුරු හරි. දැන් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ කොහොමද capacity එකක් හොයනවා කියලා කියන්නේ. The capacity means what? Capacity කියන්නේ මොකක්ද? සම්පූර්ණයෙන් දාන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය. Very good. The maximum volume that container can hold. Container means the what we fill. Okay, it may be a bottle or it may be a particular basket. Okay, anything. The capacity of the considered vessel or anything means the volume or the maximum volume. Okay, it should be not just volume, it should be maximum volume that particular vessel can hold. Okay, so finding capacity means you are finding the maximum volume of that container. Then capacity of the cone is equals to capacity of cone is equals to the maximum volume of the cone.
Then maximum volume is volume of the cone. It is 1/3 of 5 square times h. Then substitute here we know 1/3 times 22 upon 7. Here you have to substitute because in here you have to find the capacity. Then you have to obtain an answer. R is 7. Then substitute 7 squared times h. H is 14. Then 14 is divided by 7. It is 2. Then let's simplify. Is there anyone, those who have simplified this? Simplify කරපු කෙනෙක් ඉන්නවද? 159.333. What is it? 359.333. 369.333. 59. 2 times 7 times 7 times. It is 718.666. Yes, Pute, it should be kind of this answer, 666. Then as it is given the centimeters, centimeters, therefore this should be cubic centimeter, isn't it? So if you write this in milliliters, you know that 1 cubic centimeter is equals to 1 milliliter. No? Therefore, you can write this as 718.66 milliliters. Okay. Krishminder, what has happened? Where you have got missed? කොතන හරි වැරදිලා තියෙනවද? කොතනද? නෑ ඒක. හරිද ඒක? Girls ලට ප්‍රශ්න නෑ නේද? අපි ඉස්සරහට කරගෙන යමුද? Okay, teacher. හරි. ඊළඟට තියෙන්නේ ඊළඟ කොටස නම් දැන් ඔයාලට පුළුවන්. මම ගිය සතියේත් මේක සාකච්ඡා කරා නේද? මතකද? අපිට තියෙන්නේ දීලා තියෙන වැලියු එක logarithms use කරලා හොයන්න. නේද? හරි. බලමු අපි log tables වලින් මේ answer එක ගන්න කොහොමද කියලා. මොකද අපි කරන්න ඕනේ if r is equals to 7 upon cube root 3. Find the value of r using logarithmic tables to the nearest 2 decimal places. So, first of all, actually when you take the logarithms, you can write r is equals to 7 upon third root means you can write it as a fractional index. It is 3 and 1 upon 3. No? Then when you find the value using logarithm table, you have to take the both side to the logarithms to the base 10. Okay. This is the first step. Next, what you have to do is apply the logarithmic rules. What are the log rules? Here it is a denominator, so take denominator value as a subtraction. And here it is fractional index. Then when you have a logarithm of a power come in front of this, then it is 1/3 of logarithm. LG means you know that L instead of logarithm to the base 10 can be substituted by LG. නේද? logarithm to the base 10 කියන එක න LG වලින් substitute කරන්න පුළුවන්.
Oh, sorry. Now what you have to do is you have to find the logarithm values. Find the logarithm of 7. What is the characteristic? Characteristic එක මොකක්ද? දැන් මතක නැද්ද? Here it is only one digit, no? එක digit එකයි තියෙන්නේ. Then what happened? You have to subtract 1 by 1, then it becomes 0. Then the characteristic is 0. 0.7 වල අපි කොහොමද දැන් මේ මැන්ටිසා එක හොයාගන්නේ? You have to check 0 of 70, no? 0 of 70 is 8451. Then subtract 1/3 times logarithm of 3 means here also only one digit in the whole number place. Then 1 subtract 1, it becomes 0. 0.0 of 30. 0 of 30. තිහේ බින්දුව. It is 4777. Okay. So now you have to simplify. Now you have to find the antilog. Antilog of 0.6861. Find the antilog. Teacher, If 0.1592 0.159 is wrong. 1592. Is that so? Okay. Isha, I got 0.1590. 0.4771 divided by 3. Yes, Pute, it is 0.1590. It's correct. 2 එකක් කොහොමද එන්නේ? අපි ඒක round off කරත් 2 එකක් එන්න විදිහක් නැහැ. round off කරත් 0 තමයි එන්නේ. Teacher, round off කරන්න ඕනේ. නෑ නෑ. It should be R is equals to 4.854. Have you got this answer? Yes, teacher. Yes, yes. Then when you round off to the now here you have to round off because they asked to find to the nearest 2 decimal places. No? Then radius of cone, not cone, no, radius of cylinder is equals to 4.85 centimeters because when you round off to the nearest second decimal place, then the third decimal place value is less than 5. So no need to change the second decimal place value. You can keep the answer
as it is and remove all the others to the 0. Excuse me, teacher. Yes? Why are you keeping the decimal place after 4? After 4? That means the answer 4.854, right? So why are you keeping it in the first decimal? First decimal. Nearest 2 decimal places ne puthe. Okay, teacher. Not the nearest whole number. Okay? They asked to round off to the 2 decimal places. Okay, let's move to a past paper question. Look at they have given. It is also based on water. වතුර ගැන තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඒකත් බලන්න මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා මේකේ නම් ඔයාලා චුට්ටක් හිතන්න ඕනේ කොහොමද ගාන හදන්නේ කියලා. A right circular cylindrical container made from a thin material of height 21 centimeter and radius 6 centimeter is filled with water up to a height of 14 centimeters. Take the value of 5 as 22 upon 7 in the following calculations. Find the volume of the empty space in the container. මේ container එකේ empty space එකේ volume එක ඔයාලට හොයන්න කියනවා. බලන්න ඉක්මනට හදලා නැත්තම් හොයන්න බලන්න. හදපුවා ඉන්නවනම් raise hand කරන්න බලන්න. If you have completed this, please raise your hand. No one. Okay. එහෙනම් ඉක්මනට කරන්න බලන්න. පුළුවන් ඒක හදන්න. A right circular cylindrical container made from a thin material of height 21 centimeter and radius 6 centimeter is filled with water up to a height of 14 centimeters. Find the volume of the empty space in the container. Okay. So what they have given, it is better to note down in a diagram. ඔය දීලා තියෙන කතන්දරේ අපි පොඩ්ඩක් දාගමු බලන්න diagram එකකට. ඔයගොල්ලෝ diagram එකක් use කරන එක තමයි වඩාත්ම සුදුසුව. එහෙම නැත්නම් ආයි කියවන්න වෙනවා. විශේෂයෙන්ම measurement related questions වලදී අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඒ කියලා තියෙන දේ diagram එකකට දාන්නම ඕන.
space in the container. Please send your answers. Then I will check and correct your answers. Cool answers then even know it. Please send your answers. Hurry up. Do we do? Tisal? Rashmina? හරි බලමු කවුද තෙනුල්‍ය ක්‍රිෂ්මින්ද රමීෂා ආන්සර්ස් හරියට එවලා දුවින්දුගේ ආන්සර් එක ඒක තමයි හරි anyway අපි බලමු ආන්සර් එක Rashmina also has sent me the answer correct. Okay, look at here to find the volume of the empty space in the container. To obtain the answer correctly, here you should have note down these measurements correctly. If you have done this correctly, that means you can
or you can obtain correct answer actually. It's because this show us, this represent what is the height of the empty space correctly. නේද? අපිට හරියටම මේ ටික මේ විදිහට ඇඳගත්තොත් විතරයි පැහැදිලි වෙන්නේ empty space එකේ මෙන්න මේකනේ empty space එක නේද? මෙන්න මේකේ height එක. This height is equal to 7 centimeter because the height of the cylinder is equal to 21 centimeter and they have mentioned up to the 14 centimeter the water has been filled. That means the 7 centimeter of height is remain as empty space. Okay, then this empty space also take the shape of what? It is also taken the shape of a cylinder, no? මේ එකත් cylindrical shape එකක් නේ. ඒතර අපි දන්නවා volume එකක් කියන්නේ බුදේ හැම වෙලේම එයාගේ තියෙන්නේ මොකද්ද? ඒ container එකේ shape එක තමයි එයා ගන්න. එතකොට දැන් මේ empty space එක කියන්නේ මොකද්ද? ඒකත් දැන් cylindrical shape එකක්. Then volume of empty space is equals to 5r squared times h. Then 5 is 22 upon 7. R is equals to 6. Then 6 squared means 6 times 6. H. In H you have to substitute this correctly. H is equals to 7. Then 7 to 7 cancel. Then when you multiply 6 by 22, 6 into 2 it is 12, 6 it is 132. Again multiply this by 6, it becomes 792 cubic centimeters. Okay. Here what you have to do is you have to understand that this empty space also a shape of cylinder and you have to substitute its height correctly. Okay, that should be you should have done to obtain the correct answer. Second part. Okay, try to do the second part. If 44 cubic centimeter of water spills over a solid spherical object is immersed completely in the water of the container, then show that radius of the spherical object is 199.5 cube root centimeters. Now here you have to understand the incident happened. What has happened? When a solid spherical object, that means just sphere is immersed to this container or the vessel with the water, what happened is the 44 cubic centimeter of water has been spilled. That means to be in the water. ඒ කියන්නේ වතුර ඇතුලේ ඉන්න මේ container එක ඇතුලේ ඉන්න ස්පියර් එකටයි මෙන්න මේ 44 cubic centimeter කියන මේකටයි මේ ඉඩ මදි වෙනවා. එතකොට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඉඩ මදි වෙලා තව වතුර එළියටත් ඇවිල්ලා. නේද? එහෙනම් පුතේ ඔය ඉමර්ස් කරපු ස්පියර් එකේ වොලියුම් එක ඉක්වල් වෙන්නේ මොකේටද? කියන්න බලන්න. අපිට මෙතන තියෙන්නේ radius එක පෙන්වන්න. ඒ කියන්නේ radius is equals to this given answer. To show this, what we have to do, what we have to show. මොකද්ද අපි පෙන්වන්න ඕනේ? කියන්න බලන්න. The sum of empty space and 44. Very good. The sum of empty space and 44 means, that means when it immersed to this
vessel මේ vessel එකට මේ ස්පියර් එක දානකොට මොකක්ද වෙන්නේ? එයා හදනවා එයාගේ දැන් අපි දන්නවනේ වොලියුම් එක කියන්නේ මොකද්ද? ස්පේස් එකෙන් ගන්න ඉඩ ප්‍රමාණය නේද? The amount of the space that is taken from a particular container or anything. Okay, then when it immerses to this vessel, it wants to take its space or the volume. එයාගේ volume එක එයාට ඕනේ. එතකොට දැන් මේක ඇතුළට දානකොට මොකද්ද වෙන්නේ? මෙන්න මේ දක්වා දැන් හිතන්නකෝ මේ ඉන්සිඩන්ට් එක මෙහෙම ඩිස්කස් කරොත් දැන් ඔන්න වොලියුම් මෙන්න මේ ස්පියර් එකම මේක ඇතුළට මේ විදිහට දාද්දී මේකෙන් මේ වතුර ටික දැන් මෙයාට මේ ස්පේස් එක ඕනේ නේද? ඒගොල්ලෝ වතුරයි මේ ස්පියර් එකයි දෙකම මේක ඇතුළේ ඉන්න බෑ. එයා මොකද කරන්නේ? මේ වතුර ටික ස්පියර් එකට ඉන්න දීලා මේ වතුර ටිකේ උඩ යනවා. එතකොට මෙතනටම මේ වතුර ටික එනවා. හරිද? හැබැයි ඒ ආවට පස්සේ ඒ කියන්නේ මෙතනට වතුර ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා දැන් ඒ තවටත් ඒ වතුර ප්‍රමාණය මෙතනටත් පිරিলা මදි. දැන් තවත් මේකට යන්න මොකද වෙන්නේ? අර වතුර එළියටත් යනවා. ඇයි? මෙයාගේ ඉඩ ප්‍රමාණය ගන්න මේ මෙතනට පිරුණාට පස්සේ ඒ වතුර ටිකටයි තව මෙන්න මේ වතුර ප්‍රමාණයට ඉන්න ඉඩ මදි. මේ ඔක්කොටම ඒ කියන්නේ මේ ස්පේස් එකත් ෆිල් වෙලා ඊට පස්සේ 44 cubic centimeter ප්‍රමාණයක් තව තියාගන්න මේකේ ඉඩ මදි. එයා මොකද කරන්නේ? මේ ටික එළියට දානවා. හරිද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ empty space එක fill වෙච්ච ප්‍රමාණය සහ මේ එළියට ගිය වතුර ප්‍රමාණය කියලා කියන්නේ අපේ මේ අපි මේ දාපු මේ ඉමර්ස් කරපු ස්පියර් එකේ වොලියුම් එකට තමයි මේ empty space එකේ වොලියුම් එක ඒ කියන්නේ ඒ දක්වා පිරිච්ච වතුර ප්‍රමාණය සහ මේ එළියට ගිය වතුර ප්‍රමාණය වෙන්නේ මෙයාට මේ වෙසල් එක ඇතුලේ හදන්න ගිය ඉඩ ප්‍රමාණය කියන එක. පැහැදිලිද? මේ ඉන්සිඩන්ට් එක ඕගොල්ලෝ හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ. හරිද? එහෙම නැත්නම් ගාන හරියට ගාන ඉස්සෙල්ලා ඕගොල්ලෝ ෆෝමියුලාස් ලියා ගන්න කලින් ඔයාලා ඉක්වල් කරන්නේ මොන වොලියුම් එකටද කියලා තේරුම් ගන්න ඕනේනේ නේද? පැහැදිලිද ඒක? Rashmina, did you understand this? Yes. Girls? Tenulya, Ramisha? Yes, teacher. එතකොට ඒක ඕගොල්ලෝ හරියට පැහැදිලිව මොකක් හරි ඒ වගේ ඉන්සිඩන්ට් එකක් ඔය වගේ ඔයාලටත් එක්සෑම් එකට දෙන්න පුළුවන්. මේක ඕගොල්ලෝ හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ එහෙනම් බලමු අපි කොහොමද වොලියම්ස් ටික ලියාගන්නේ කියලා. Volume of empty space and volume of water spills out ඉවතට ගිය වතුර ප්‍රමාණය is equals to volume of sphere. sphere එකේ volume එකට equal වෙනවා. Then volume of empty space is equal to 792. Add 44 is equals to volume of a sphere is 4/3 phi r cube. Then when you add these two, it is 6,836 equals to 4/3 phi r cube. Then when you substitute 22/7 times r cube, then let's take this to the other side. It is 7 times 3 times 836 over 4 into 22 r cube.
If you divide this by 2, it is 418. Again divide by 2, it is 209. This is not divisible, no? Divisible, 19. So 19 to 11. Hmm, 19 to 11. Okay. Now multiply. It is 21 into 19 over 2. Check whether we can obtain this answer. 21 into 90. 9 into 1, 9. 9 into 2, it is 80. 1 into 2, 9, 9, 3. It is 399 upon 2. It's 199.5. 199.5. 5. Yes. Then we have to show that it's cube because here it is cube. No, then take cube root. This side also take the cube root. Then it is 199.5 equals, sorry. It's clear, no? Okay, write down this answer. It is better to do the simplification by yourself. Okay, then ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ හරියට simplification එක කරන්න. Don't copy down it. Think and try to solve. Okay. Until others write down, others can try to do this one using logarithmic table.
Teacher, you're muted. Here you have given that particular numerical expression to solve, no? Then what you have to do is you have to equate the given expression to an unknown term. Then I will take it as x. Then you have to equate this to particular value. Okay. Now there is a root value. So write down it in fractional index as it is third root. So 1/3. 0.871. No? Then take the both side to the base of, to the logarithm of to the base 10. Now apply the log rules. Denominator value එකක් තියෙනකොට subtraction එක. බලන්න පුතේ ඔයගොල්ලෝ හරියටම log rules apply කරනකොට log terms වෙනම මෙහෙම ලියලාද කියලා. එහෙම නැතුව කවුරු හරි ඔයගොල්ලෝ ලියනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට මොකද්ද? Teacher, okay, 1/3 එක ඉස්සරහට නෙමෙයි දෙන්නේ log එකේ. හරි. ඒක අපි ගමු. මේක subtract 0.871. මෙන්න මෙහෙම ලියන්න බෑ. හොඳේ. ඔන්න ඔහොම එකක් එහෙම ලියන්න එපා. වැරදි. හරි. දැන් මේකේ ඔයගොල්ලෝ එකපාරින්ම 1/3 ඉස්සරහට අරන් ලියනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. එහෙම නැත්නම් කාට හරි ඒක පැටලෙනවා වගේ නම් දෙවෙනි පියවරට යන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට එකපාරින්ම ලියන්න පුළුවන්. කිසිම ඉෂුව එකක් නෑ. මොකද applying logarithm rules කියන එක අපිට එකපාරට කරන්න පුළුවන්. ඒකට මේක step එකක් තියෙනවනේ. ඔයගොල්ලෝ log rules apply කරලා තියෙනවනේ. ඒක හරියට කරලා නම් ඔයාලට එතනට එක ලකුණක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ හරියට log values read කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ step එකට ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟට එක ලකුණක් හම්බ වෙනවා. එතකොට බලන්න log 5 කියලා කියන්නේ 0 of 50. ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ 0 of 50 means here characteristic is 0, mantissa is 6990. Subtract. Here it is 0. That means characteristic is what? What is the characteristic? When there is a 0 value, then characteristic is equals to here. -1. Yes, -1 means we take it as bar 1. Okay, එකට අපි කියන්නේ bar 1 කියලා. bar 1.87. Oh, sorry, not 87. bar 1. බලන්න 1 of 87. 1 of 87. 1 of 87 is 9400, no? 9400. It is said as bar. Okay, again minus tamai. Then actually here you can divide this and keep the answer 0.2330. Don't forget that here it is 0. So you can just divide it as a positive number. Subtract. Now it is better to write this with characteristic and mantissa separately. When you have negative logarithm value with negative characteristic, then 0.2330. Here add 1. Subtract 0.9400. Okay. Then 1.2330 subtract 0.9400. Have you got it up to this one? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Then it is 0.293. No? Then to find the, here it should be not 3, yeah? Then 3 Zero is x. Is x. Now to find the value of x, you have to take the anti-log.
of 0.293. Where's 293? 293 කොහෙද තියෙන්නේ? 1.963. 96. 96, no? Isn't it 90? 5? 19, 9, 5, no, පුතේ? 89 වලට 11 නේ මදි. එතකොට 5. 13 නෙවෙයි 11 ගන්න වෙනවා. එතකොට මෙතන 0 නේ. එහෙනම් එකක් එකතු කරන්න. එතකොට 1යි එහෙනම් 1.9 is 1.995. Okay? 963. No, it should be 995, no? It's 9. Teacher, 0.2930. Teacher, it should be 1963. 1960. Wait. 19, sorry. 293. Yes, you are correct. 1960, yeah. Right. Should be 1960. Yes, correct. මොන හරි මේවයි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. Okay, do the 2019 question.
හොඳයි පුතේ. අපි බලමු කොහොමද මේ 2018 question එක solve කරන්න කියලා. The base of a cuboid shaped glass container of height 1 meter is a square. Okay, එතකොට මේකෙන් මොකක්ද කියන්නේ? එයාගේ base එක. ඒ කියන්නේ අඩිය. නේද? මේ cuboid shaped glass container එකට අඩිය මොකක්ද? square එකක් කියලා තමයි මෙයාලා කියලා තියෙන්නේ. හරි අපි බලමු. The base of a cuboid shaped glass container of height 1 meter is a square. එතකොට මෙයාගේ height එක කීයද දීලා තියෙන්නේ? It is 1 meter. That means 100 centimeters. The length of the base is 25 centimeters. Then this is equals to 25 centimeters. That means this side also 25 centimeters. Okay. The container is filled with water to exactly half of its height. Half of its height. That means, what is the height of the water?
50 centimeters. Yes, 50 centimeters. Okay, it is 50 centimeters. Yes, very good. Find the volume of water in the container in cubic centimeters. Cubic centimeters වලින් volume එක අහනවා. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? Volume of water in the container. You know that it is, what is the shape now? Actually, when you find the volume of something, you have to identify what is the shape of it. This shape is cuboid shape. That means you have to multiply length time breadth times its height. Length is equals to, now here length is actually you can consider as any measurement because you take the its product, no? Then here if I take it as 25, or you can identify base area times height. Base area is 25 into 25. Height is 50. Okay. Then here it is 625 into 50. Then what is the answer? Please send your answers. Palagatu answer 7 balana. Others, හැමෝම answer එකක් බලන් තියෙන්න ඕනේ නේද? Yes, it should be 31,250 cubic centimeters. Okay. Rani has several identical solid right circular metal cylinders of unknown base radius, height 10 centimeters. Right circular metal cylinders of unknown base radius and height. It should be and. Between radius and height, the word and should be there. To find the base radius of a cylinder, she puts them one by one into the above container half filled with water. When exactly 25 of them are put, the water reaches the level of the container, being completely filled. Okay. Pute here they have missed one question part, no? එක part එකක් මේකේ miss වෙලා wait. Write down the missing part. Missing part, write down. 20 container being filled. Then write, show that R is equals to 5 into 5 upon 5 centimeters. Then it is the second part. There is a third part also. Find the value of R in centimeters to the first decimal place by 3.14 for the value
of 5. Okay. Now let's see how we show this value radius. What you have to do in this case also, you have to do a volume equal. No, then which two volumes should be equate? කියන්නකෝ. දැන් මෙතන රාණි මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? 31, 250. මෙතන රාණි කරලා තියෙන්නේ. රාණි has several identical solid right circular metal cylinders. metal cylinders ටිකක් තියෙනවලු රාණි ගාව. නේද? ඒතර metal cylinders කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ චූටි චූටි ඒවා ටිකක්. හරිද? They are, but they don't know what is the radius is. Radius, let's take as r. Its height is given as 10 centimeters. No? මෙන්න මේ වගේ චූටි චූටි identical metal cylinders mean they are equal in shape and size. That means they have all measurements, radius and height always equals. That Rani has some metal cylinders like this. To find the base radius. මෙයාගේ base radius එක හොයන්න එයා මොකද කරලා තියෙන්නේ? මේ ටික එක එක දාලා තියෙනවා container එකට. Half filled with water. When exactly 25. මෙතන මට 25ක් අඳින්න අමාරු හින්දා මම ලියා ගන්නවා 25යි කියලා. මේ 25ම අර half filled වෙච්ච මේ cylinder sorry. Yes. half cylinder fill වෙච්ච cylinder එකට දැම්මහම හරියටම මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? Water reach level of container being completely filled. එයාගේ water level එක කියන්නේ අර half පිරලා තිබ්බ water level එක මෙයාගෙන් 25ක් දානකොට හරියටම කටමට්ටමට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? මේ පොඩි මේ cylinders 25 volume එක මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? මේ half මේ කියන්නේ මේ පිරিলা නැති ඉඩ ප්‍රමාණයට නේද? එයාගේ වොලියුම් එක මේ පිරিলা නැති ඉඩ ප්‍රමාණයට හරි ගිහින් තියෙන. ඒ කියන්නේ දැන් මේ එක එක දානකොට වතුර පොඩ පොඩ දැන් මේ එකක් දැම්මහම එයාට අදාළ මේ ඉඩ ප්‍රමාණය ගන්න මොකද වෙන්නේ? වතුර චූට්ටක් ඔන්නෝම වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි සිලින්ඩර් එක ආයි දානකොට මොකද වෙන්නේ? එයාට හරියට සමාන වෙන වතුර ප්‍රමාණයක් මෙහෙම ආයි වැඩි වෙනවා. ඊළඟට ආයෙ එකක් දානකොට මොකද වෙන්නේ? ආයෙම වතුර ප්‍රමාණයක් වැඩි වෙනවා. ඔය විදිහට මොකද වෙන්නේ පුතේ? 25ක්ම දානකොට අර වගේ පොඩි පොඩි වතුර ප්‍රමාණ වලින් වැඩි වෙලා මෙයාගේ මේ බාගෙට පිරලා තිබ්බ වතුර ටික උඩට ගිහිල්ලා මොකද වෙන්නේ? සිලින්ඩර්ස් ටික ඒ කියන්නේ හරියටම මේ සිලින්ඩර් ටිකේ වොලියුම් එක ඉක්වල් වෙන්නේ මේ පිරලා තියෙන වතුර ප්‍රමාණයට වෙනවා. නේද? පැහැදිලිද ඔයාලට ඉන්සිඩන්ට් එක? Incident එක පැහැදිලි නම් දැන් අපි කරන්න ඕනේ මොකද්ද? Volume of 25 cylinders equals to what? Volume of 31,250. Volume of water within cylinder, no? Yes. It is 3,250, no? Sorry, 31,250. It is 21,250. Then 25 cylinders, volume of 25. 25 into 5r squared. 5r squared times h. Then 25 into, you are asked to take the, no. In the question,
In the answer that you have to show, 5 is included. So don't substitute 5. Keep it as it is. R, that is what you have to find. H is given. No? H දීලා තියෙනවා. H is equals to 10. නේද? H දීලා තියෙනවා. Then this is equals to 31,250. Then here to make R squared subject, you have to divide all this by 25, 5, 10. කියන්නේ මේ පැත්තට ගේන්න ඕනේ 20. ඒ කියන්නේ right hand, the left hand side එකේ තියෙන all numerator value should be come to the denominator of the right hand side. 25 into 5 into 10. If you divide this by 25, 25 වලින් අපිට බෙදන්න පුළුවන් වේද? 125. Yes, it is 125, no? That means R squared is equals to 125 upon 5. Then look at what you have to show. You have to show that it is 5 into 5 upon 5 square root. Then look at, you can write 125 as 5 into 5 into 5. Divide by 5. Then put this square root. එහෙනම් මම මෙතන මෙන්න මේ විදිහ වැඩක් කරනවා. I will write 5 square times 5 upon 5. ඇයි මං එහෙම කරේ? Because when you take the square root of both sides, now actually these are simplification methods, okay? R is equals to, here square root cancel, then 5 comes out. There's no square for the 5 and 5. Then it is remain within the square root. Then 5 upon 5. This is how you have to show the answer. Actually, if you fail to show it like this, doesn't matter. You can write the answer at once like this. Okay, that means you have obtained the answer up to this, and you can write the answer that what you have to show. But actually, at least you should have reached up to this one. Okay, then is it clear? Yes, teacher. Then try to find the answer for the R and send your answers. While you are writing this, I want to mention you that I hope to conduct a unit test relevant to this lesson. Lesson and the logarithms. Logarithm lesson ekinuයි volume lesson ekinuයි මම පොඩි unit test එකක් තියන්න දාගෙන ඉන්නවා. When will be possible for this one for you? Next Saturday evening, like 7 to 9. No, sorry, actually it will be at 1:15 minutes. Okay, or 1:30 minutes වගේ තමයි time එක දෙන්නේ ඔයාලට. 1:30 minutes වගේ. ඒ කියන්නේ 7 to 8:30 වගේ. කොහොමද ඔයගොල්ලෝ මෙතන ඉන්නවා 6යි 8 දිනක් වගේ ඉන්නවනේ නේද මේ ඔක්කොම අපේ ක්ලාස් එකට. කොහොමද ඔයාලට පුළුවන්ද පුතේ? පුළුවන් කියන කට්ටිය රේස් හෑන්ඩ් කරන්න බලන්න. Teacher, කවදාටද? Saturday 7 to 8:30. This Saturday? Yes, this Saturday. This
next week Saturday. ඒක ඕනනම් මට ඔයාලට time slot දෙකකට දෙන්න පුළුවන්. 6 to 7:30 and 7:39 වගේ. ඔයාලට කාට හරි classes වල ප්‍රශ්න හරි මොන හරි තියෙනවා නම් මේ මම Is it morning there? නෑ evening, sorry, I couldn't mention it. Evening can't you? Evening can't. When it will be possible then? Morning time, Rashmina. Sunday morning then. Teacher, I got Dhamma school. Teacher, is Saturday morning possible? Yes, Duvindu. No need to participate. Okay. Yes, Pute, I am asking the Saturday, but morning is not possible for me. In the morning. Morning හැබැයි මට ඔයාලට morning time එකේ මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. මම ඉන්නේ class එකක මට ඔයාලට හරි morning time it will be possible. At which time? Like 8:30, 10? Okay, teacher. Okay, teacher. Okay, teacher. Then this Saturday, that means this coming Saturday, 8:30 to 10. Okay, that means it will be 1.5 hour test. It will consist of 10 short questions. Okay, 10 short questions means you know that I have discussed such kind of question in the within the tutorial. It is kind of these questions. Okay, මේ වගේ questions in your tutorial there are 10 such kind of questions also. Okay, tutorial එකෙත් ඒ වගේම ප්‍රශ්න 10ක් තියෙනවා. ඒතකොට මේ වගේම ප්‍රශ්න 10ක් තියෙවි ඔයාලගේ tutorial එකේ. sorry, unit test එකේ. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි essay questions. හොඳද? ඒ කියන්නේ දැන් මේ volume and area වලිනුයි volume and area වලින් මේ වගේ ප්‍රශ්න 7කුයි logarithms වල ඔයාලා දන්නවා logarithms වල මම කරා කොහොමද especially how to write convert log form into index form no අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න 3ක් තියෙනවා හරිද ඊළඟට essay questions වලින් මේ වගේම හොඳද මේ වගේ full essay questions සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලට ආන්සර් එකක් අරගෙන ඒක බව පෙන්නලා ඊට පස්සේ logarithms වලින් answers ගන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න 3ක් තියෙනවා. ඒකට ඔක්කොම exam එකේ වගේම short questions වලට එකකට ලකුණු 2කුත් essay questions වලට එකකට ලකුණු 10කුත් ගානේ ඔක්කොටම paper එකට ලකුණු 50යි 52කින් ගුණ කරලා 100න් තමයි paper එකට ලකුණු දෙන්නේ මම. හරිද? එහෙනම් හැමෝටම possible ද ඒ time එක ඔයාලට ඔයාලට මොන හරි ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ අපහසුකමක් තියෙනවා නම් දැම්ම කියන්න. ඒතකොට මට time එක change කරන්න පුළුවන්. Saturday, that means it will be Saturday 8:30 10 නා. එහෙනම් හැමෝම ready වෙන්න මේ time එකට. මම ඔයාලට paper එක share කරනවා මෙහෙම මේ screen එකේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන answers ලියලා ඒ වෙලාවෙම මේ ඒ කියන්නේ ඔයාලා videos නුත් on කරන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව බෑ. ඒ වෙලාවෙම මේක ඉවර වෙන්නකොටම ඕගොල්ලෝ ඉක්මනින්ම මට ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ඒ අවශ්‍ය විදිහට ඔක්කොම හදාගෙන තියාගෙන එහෙම අපහසුයි නම් මට කියන්න ටීචර් මට මෙහෙම බෑ. ඒ හින්දා මට join වෙන්න අමාරුයි කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මම screen එක share කරනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ තියන්නේ ඒ ප්‍රශ්නේ කරලා ඊට පස්සේ ඒකේ photos අරගෙන PDF එකක් විදිහට හදන්න මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝම දන්නවා ඇති කියලා. පුළුවන් නම් එහෙම කරනවා නම් ගොඩක්ම හොඳයි. එහෙම අපහසුම කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකේ ඉවර වෙච්ච හැටියේ ෆොටෝස් අරගෙන මට එවන්න. එතකොට 10ට නම් ඉවර වෙන්නේ. අවම 10යි කාලවත් වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ මට ෆොටෝස් ටික දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම ගන්නෙ නෑ. හරිද? ඔයාලට එහෙම දැන් හිතන්න ඔයාලා ලැප් එකකින් බලලා කරන්නේ
ෆොටෝස් ගන්න විදිහක් නැහැ. එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අමාරුකම එහෙනම් කියන්න ටීචර් මට මේ වෙලාවට බෑ. මට වෙන ටයිම් එකක් දෙන්න කියලා. එතකොට මම ඔයාලටම වෙන ටයිම් එකක් දෙන්න බලන්න. හරිද? පැහැදිලිද? හරි. අපි කතා කරන්න හිටියේ 2020 question එක නේද? එහෙනම් හැමෝම රෙඩි වෙන්න මේ පේපර් එක ලියන්න. එතකොට මේ දක්වා අපි කරපු 2000 මොනවාසරි ලොගරිතම්ස් වලිනුයි ඒ කියන්නේ දැන් එච්චර බය වෙන්න දෙයක් නෑ ඔයාලට. ඒ කියන්නේ මම ඩිස්කස් කරලා ලොගරිතම්ස් වල දැන් ඔයාලට ලොකුවට අර නෙගටිව් බාර් වැලියු සෝල්ව් කරන ඒවා ඒ විදිහට නෙවෙයි ඔයාලා ඇත්තටම බලා ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ එසේ ක්වෙස්චන් එකක් කොහොමද. ඇත්තටම මේ ටියුටෝරියල් එක සම්පූර්ණයෙන්ම කරපු කෙනෙක්ට හොඳටම පුළුවන්. ඊළඟට ටයිම් මැනේජ්මන්ට් එක ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට වෙලාව මදි වුණා කියන එක කියන්නේ නැති වෙන විදිහට හොඳ ප්‍රැක්ටිස් එකකින් හොඳට හරියට ස්ටෙප්ස් ටික ලියන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මේ ටියුටෝරියල් එකයි ලොගරිතම්ස් වල මම ඔයාලට ටියුටෝරියල් එකක් කරා. ඒකේ අර ෆස්ට් පාර්ට් එකේ ක්වෙස්චන්ස් බලාගත්තොත් හොඳටම ඇති. හරිද? හරි. අපි බලමු 2020th question එක. No, sorry. මම ඔයාලට ලියාගන්න ටයිම් එක නේද දුන්නේ මේ ක්වෙස්චන් එකක් කරන්න කිව්වේ නෑ නේද? 2021 කරන්න බලන්න. නෑ ඔයාලට ගණක් හදන්න දුන්නා. sorry මට අමතක වුණා. 18th question එකේ අන්තිමටම බලන්න මේ ඒක ඔයගලන්ට කීයද ආන්සර් එක ගන්න තියෙන්නේ? find the value of r by using logarithm tables නේද? Find the value of r in centimeters to the first decimal place by 3.14 for the value of 5. You have to take the fractional index. Then after, when you apply the log rules, here it becomes බලන්න මෙතන එහෙම ඔයගොල්ලෝ apply කරනකොට ටිකක් වෙන වෙනම apply කරනවා නම් හොඳයි. මෙතන තියෙන multiplication එක. එතකොට මේක addition එකක් වෙනවා. ඊළඟට මේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ බය වෙනවා කොහොමද එකපාරට මේ වගේ තැනකට log rules දාන්නේ කියලා පිළිවෙලට යන්න. 1/2. Then here there's a division. Then it is a subtraction. No? 5 is substituted by 3.14. එතකොට මේ half කියන එක මේ දෙකටම අයිති වෙනවා. ඒ හින්දා brackets දාන්න. Then logarithm of 5. Logarithm of 5. It is 0.6990. Add half into 0.6990. Subtract here 4 of 31. 4969. 4969.
Then 0.6990 add 1/2 0.6990 subtract 0.4969. So බලන්න මේක ඔයගොල්ලොත් හදන්න මාත් එක්කම හදලා answers එවන්න. මෙතනට මේ 5 මේ sorry 1 එන්නේ අපිට මෙතනට එන්නේ මේක divide කරාම 0.10105 කියලා. So I take to the nearest 4 decimal place. That means I round off it. Okay, that's why I get like that. Otherwise you can keep 10, doesn't matter. Have you got up to this one? Yes, teacher. It is 6311, no? 6311. R equals to 6 point because you have to find the answer to first decimal place, isn't it? First decimal place, that means 6.3 centimeters, no? Okay, those who have finished with this, do the 12th question. It is also a question based on volume and water related one. The right circular cylindrical container of base radius R is filled with water to a height of 12 centimeters. No? The water in the container is just enough to completely fill 16 hemispherical containers, each of radius 4 centimeters. Show that R is equals to this. Find the value of A to the nearest second decimal place using the logarithm table.
හරි. අපි බලමු දැන් ඇති වෙලාව. A right circular cylindrical container of base radius R is filled with water to a height of 12 centimeters. The water in the container is just enough to complete filled 16 hemispherical containers, each of radius 4 centimeters. Okay, then let's see what is this incident is. There is a cylinder. You can mention all the measurements of the cylinder. Its base radius is given as R and its height is given as 12 centimeters. ඔන්න ඔය විදිහට දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙයා completely filled means it is the water within this cylinder is equals to the volume of the cylinder, no? Then not completely, sorry, here up to a height of 12 centimeters. මෙන්න මේ විදිහට සෙන්ටිමීටර් 12කට නේද? Base radius is filled with water to a height of 12 centimeters. It is filled like this. Then this volume. This volume of water is equals to the completely filled the 16 hemispheres. Hemispheres mean half of the spheres. Identical, just enough to fill 16 hemisphere containers. There are, you can write, there are 16 hemispheres. No? Okay, then volume of water in the cylinder is equals to volume of water in the hemispheres. Okay, then volume of water in the cylinder, it is equals to 5R squared times H. Volume of water in the 16 hemispheres is equals to 16 times 4/3 times 5R cube times 1/2. Why I multiplied by 1/2? This is the volume of sphere. Then to obtain the volume of a hemisphere, you have to multiply it by 2. Or you can substitute, or you can write instead of 4/3 times 5R cube upon 2, you can write it as, මෙයා වෙනුවට අපිට එකපාරෙම මේ සම්පූර්ණ කෙනා වෙනුවට ඕන නම් අපිට ලියන්න පුළුවන් 2/3 times 5R cube කියලා. මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. ඉෂුව එකක් නැහැ. හොඳද? Okay, next. Now you can see in the answer that you have to show.
බව පෙන්වීමට තියෙන answer එකේ ඔයාලගේ 5 එකක් නැහැ. There's no 5 here in the answer. Then what you have to do is you can cancel 5 to 5. Then r square times h is equals to, ඒ කියන්නේ 5 to 5 මෙයා නැති හින්දා නෙවෙයි මේක cancel කරනවා කියන්නේ මේ දෙපැත්තටම 5 කපන්න පුළුවන් වෙන්නේ 5 වලින් අපි දෙපැත්තම බෙදනවා. එතකොට කැපිලා යනවා. හරිද? අනිත් ඒවා හැමම තියාගෙන අපි substitute කරමු. 4 cancel 4 2 then 2 into r cube නේද? upon r square times 12 is equals to and here we can divide this side by r squared, so this side also divide by r squared. Then r cube is cancelled for r squared, r is remaining. ඇයි මෙතන එහෙම වෙන්නේ? r cube means r into r into r. R squared means r times r. Then r to r cancel, here r to r cancel, only r remaining. Therefore r cube cancel for r squared. Then what's remaining here? Take the denominator values to the numerator, 3 into 12, divide 6, take this side numerator values to this side denominator. Now cancel as far as we can. Oh, sorry. Twelve divided by 2, it is 6. 16 divided by 2, it is 8. 3. Then on Teacher, they have given the value of r as 4 centimeters. yes, here they have given the value of the hemisphere, no? Oh, sorry. That means we can substitute it for this side, no? මේ side එකට අපිට it is 16 into 2 r cube upon 3. Let's substitute r square times h is 12. 16 into 2 into in this side hemisphere is 4, no? Radius of a hemisphere is 4. 4 into 4, no? Upon 3. You can divide this side by 12 and this side also by 12. 12 to 12 cancel. Then r square is equals to, let's divide. Then here it's remaining 16 multiplied by 4 into 4, take it as 4 squared into 2 upon 3 square. I will keep it like this. Then when you take the square root of both sides, you can identify here square to square cancel. The square root of 16 is 4. Then 4 into, here 4 into, there's no square for the 2, so you have write it within the square root. Square root of square 3. Then square to square cancel, so 3. Then square to square root cancel. R is equals to 16 into square root 2 upon 3.
This is the answer. Is there any doubts relevant to the simplifications? Rashmina, did you understand how I simplify here? Yes, Within teacher. square root, within square root. If you have any doubts how I solve within square root, please let me know. Okay, then let's find the A value. බලන්න A value එක හොයලා මට answers එවන්න බලන්න. Okay, Pute. Here they have given an expression which is equal to the value A. එයාලා මේක unknown term එකකට equal කරලමයි දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ first step එක වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? You have to take the logarithm to the base 10 of the both side. And it is better to write the square root value as the fractional index. Power with fractional index, it is 1 into එතකොට ඔය දීලා තියෙන එක නා හෙම්පිටින්ම
අපි log term එක ඇතුලේ ලියන්න ඕනේ. ඒක අපේ first step එක. ඊට පස්සේ මෙයාට අපි මොනවද? log rules apply කරනවා. එතකොට 1/2 ඉස්සරහට එනවා 65.2 add හොඳ කල්පනාවෙන් ඕගොල්ලෝ මේ log rules apply කරද්දී log terms ලියලාද කියලා බලන්න. ඊළඟට denominator values subtraction එකකින් connect වෙලාද කියලා බලන්න. 2 of 65 8142 8142 and now here it is 0, so it should be bar 1. 2 of 72 85 here 1.6 of 30 4857 4857 here you can divide. It is 0.9071. Okay, the 0.9071 add here 1 become -1, add 0.8585 subtract 1, add 0.4857. It is better to separate the mantisas and characteristics. Okay, then here by adding these two together it become -2. Add, if you add all these, have you got these values for the logarithm values? Yes, teacher. Yes, teacher. Then it is 2.2513. No? Then if you simplify two characteristics, these two cancel. No? Then it is 0.2513. Then to find the A, you have to take anti-log 0.2513. What is the anti-log of 2513? $17.84 වගේ answer එකක් දෙන්නේ. කො බලන්න ඔයාලගේ answers මොනවද දෙන්නේ?
Yes, teacher. මෙතන නෑ. මෙතන මං හිතන්නේ පොඩි වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා 0.9071 බලන්න logarithm values අපි solve කරලා හරිද කියලා. 8585. Yes, here it should be minus 0.4. yes, here it should be minus value, no, because subtraction. Then here it should be a subtraction one. Okay. මොකද පුතේ මෙතන subtraction එකක් නේ තියෙන්නේ නම් -1 minus වෙන්න ඕනේ. minus 0. It should be minus 0.4857 වෙන්න ඕනේ. හරිද? Then when you simplify this bar 1.2799, it's because we can separate the නේද අපිට separate කරගන්න පුළුවන් නේ bar values characteristic separate කරාම 0.2799. Therefore it is here bar -2 and 1, that means -1 at 0.2799. That means anti-log bar 1.2799. Okay, then 2799 තියෙන්නේ කොහෙද කියලා බලන්න. Nineteen 05. Now here bar 1, no, that means at 0.1905 is the answer. Yes, Krishminda, you answer correct. Others, Anita, ne answer gattada? Have you any doubts relevant to this? I think I haven't discussed the 2020th paper question. Please solve this one also. This is not relevant to the what we discussed today, but it is better to try this one. Okay. මේකත් කරන්න බලන්න. එතකොට මම හිතන්නේ අපේ ටියුටෝරියල් එකේ අපි ඔක්කොම කරන්න ටික solve කරලා තියෙන්නේ. කරපු නැති ඒවා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ තනියම කරලා answers මට එවන්න. I will check and let you. As the last question, try to do the 2020th question.
A solid right circular cylindrical metal block of base radius 8 centimeter. Then metal block with 8 centimeters and height, radius is given as 8 centimeters and height is 10 centimeters. Height is 10 centimeters. Is melted and 12 identical small solid right circular cones are made. Right circular cones, 12 right circular cones has been made. Identical ones. Okay, that means it is equal in shape and size. 12 has been formed. The height of a cone is given as 6 centimeters. In making this, volume of 125.6 cubic centimeter of metal is wasted. This amount of metal has been wasted. Then you are asked to take 3.14 as the value of phi. Calculate the volume of cylindrical metal block. Find the volume of cylinder. It is equals to phi r square times h. Then you are asked to take phi as 3.14. So take it as 3.14. R squared, it is 8 into 8. H is 10. Then you can simplify here 31.4 times 64. Try to obtain the answer. 2009.6. Yes. What is the answer? It is 2009.6 cubic centimeters. Okay, don't forget to keep the unit. Second one, find the volume of a cone that is made and show that the base radius of R of a cone is given by this. Find the volume of cone. Then volume of cone. Cone is equals to 1/3 phi r squared times h. 1/3 times 3.14 times r. It is not given. H is 6. Then it is 6.28 times r squared. No. Then what you have to do to find show that r squared is equals to this value. අපි මොකද කරන්න ඕනේ? What you think? What is the incident here? කියන්න බලන්න. මොකද්ද මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ? To find the r square. කියන්නකො දරුවනේ. මෙතන අපිට r square හොයාගන්න නම් අපි equate කරන්න ඕනේ මොනවද? මොකද්ද මෙතන සිද්ධ වෙන incident එක? What is the volume change happen here?
කාටවත් පැහැදිලි නැද්ද? රශ්මින කියන්න බලන්න ඔයාට තේරෙන විදිහට. Yes, teacher. What happens here? How we equate the volume? No idea? Um, Ramisha? The volume of the cone plus 125.6 equals to the volume of cylinder. Dubindu? Enulya? දිනායකට ගිහින්ද වන්ද මේ ළම නේ රශ්මින්ද I am asking what is the incident happened here? What is the volume change? Melting and Birla melting and wasting 125.6. Yes, how we equate the volume then? අපි volume equal කරන්නේ කාටද? කොහොමද? 200 volume of cylinder minus that 125 is equals to 12 into 6.228 R square. Okay. Yes, here what has happened is actually when we convert the volume of the cylinder by using the volume of cylinder that is made, or the metal of the cylinder that has been made, they have converted it to the 6, or the volume of 6 cones, no? Cones හයක volume එකට equal වෙනවා. එතකොට මේක හදද්දී sorry 6 නේ 12 නේ 12 cones හදනකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ 125.6 volume has been wasted. Then you have to equate the volume of the cylinder to the volume of 12 cones and the wasted volume. Or what you can do is you can subtract the volume of wasted metal volume from the volume of cylinder, and it can be equate to the volume of 12 cones. Okay, both methods are correct. Wasted volume. This is the incident happen. Volume of 12 cones equals to 6 into 6.28 R squared. It's because here we have found the volume of a cone. Wasted volume equals to 125.6. Sorry, it is not 6, it should be 12. Always I write it as 6. Because 12 cones has been made up, no? 12 identical. Yes, volume of the cylinder, we have founded it. It is 2009.6. Then subtract 2009.6, 125.6. 12 multiplied by 6.28
r square. Then when you subtract is 0, 4, 1884 equals to 6.28 r square. Divide both sides by 6.28. Then r squared is equals to, you can see here it is 6.28. That means 12 is also 12 is also there. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන 12 has been removed in the answer that you have to show. No? ඔයාලට පෙන්නන්න තියෙන answer එකේ 12 remove වෙලා තියෙනවා. That means after dividing this by 12, it should be 157. Let's see. Yes, we obtained the answer as 157 upon 6.28. That is what you have to show up. No, not r, it is r square. Then you have to find the r squared. Find the value of r squared using logarithm tables and then value of r. Then you have to find the r squared, not r, okay? Then 157 upon 6.28. Then take the log value. Apply the log rules. This is very easy because there's no any fractional indices. So it is easy to find the answer. Find the logarithm of 7 of 15. It is 1959. 19. Teacher, Yes. logarithm that r squared we can take as 2 log. No, Pute. No, because you have to find the r squared, not r. Okay? You can r squared tamai hoyagannu. So it is enough to find the value of this one. Okay? When if you have to find the r, then you have to take 2 times like that. Here you have to be careful what you have to find. හොයන්න තියෙන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන හොඳ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. $79.80. Have you got kind of this two values? yes, teacher. It is 1.3979. Then when you find the r square, then anti-log is equals to 1.3979. 13979 locate. It is in the 2500, no? 2500. Then 1 means it is 25 r square. Now to find r, you have to take the square root of 25. Then r equals to 5 centimeters.
But පුතේ in this year මේ අවුරුද්දේ ගොඩක් ළමයිට මේ ප්‍රශ්නේදී පොඩි දෙයක් වෙලා තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාලට පේනවා මේ ගානේ පටන් ගන්නකොටම කියනවා in making this volume of metal is wasted taking 3.14 as the value of 5. නේද? Taking 3.14 as the value of 5. But in the previous most of the questions, they have asked, when you have to substitute the 5, they have asked to take the 5 as 22 upon 7. In the 2015, it is 22 upon 7. And most of other times, no need to apply the 5 because in the answer that you have to show, they have included the 5. In this case, most of the students, when they find the volume of cylinder, they have substituted 22 upon 7. Then they have got different answer but the problem is they are given the marks for the finding the value by substituting 22 over 7. Doesn't matter. But the problem arises is when they have substituted the 22 upon 7, but they do not obtain it answer 2009.6. Then what happened? They do not obtain the answer here. In this case, when it is 2009.6 subtract 125.6, they do not obtain it as 1884. Okay, so they do not able to obtain the answer as 157 over 6.28. Then they confused and they bit panic. याला කලබල වෙලා ඊට පස්සේ සමහරක් විට යාලට ලකුණු නැති වෙනව නෙවෙයි වෙන්නේ මෙතනදී ගොඩක්ම වෙලාව නැති වෙන්න පුළුවන් ඔයාලට. හරිද? ලකුණු නැති වෙනවා කියන එකට වැඩි භයානකයි වෙලාව නැති වෙනවා කියන එක. හරිද? මොකද එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා හදාගන්න බැරි ගණන් වලට ලකුණු නැතිම වෙලා යනවා. එතකොට ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මෙතන හරි මේක ආවේ නැති වුණාට කමක් නැහැ මේක use කරලා ඒගොල්ලෝ මෙතන හරියට ආන්සර් එක අරගෙන තියෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට ඒක ගැටලුවක් නෑ. හැබැයි අර ඔයාලට කියලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේක substitute කරන්න කියලා ඒගොල්ලන්ගේ instructionsම use කරන්න. දැන් ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට පළවෙනි ගානේදී practice එක තියෙන දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි initial step එකේදී 22 upon 7 දානවා මිසක 3.14 දාන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ තැන්වල ඔයගොල්ලෝ හොඳට ප්‍රවේශම් වෙන්න ඔයාලා කියලා තියෙන දේම කරන්න. එතකොට ඔයාලට ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන answers ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඔයාලට බව පෙන්වන්න තියලා answer එකක් දීලා තියෙනවා නම් ඒක පෙන්වන එක ඒ කියන්නේ ඒක වඩාත් ලේසි. නේද? එතකොට ඔයාලට sure එකක් තියෙනවා මේ answer එක එනවා කියලා. දැන් සමහර ළමයිට මේක ආවෙ නැතුනම හිතෙන්න පුළුවන්. මෙතන typing mistake එකක්ද දන්නෙත් නැහැ. එහෙම කියලා හිතෙන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මේගොල්ලෝ ඊළඟ ඔයාලට වෙන doubt එක තමයි මෙතන r² හොයන්න කියන්නේ. එතකොට කවුරු හරි r හෙව්වනම් එහෙම ඒත් ගැටලුවක් නැහැ. එයාට හරියටම ඔයගොල්ලෝ answer එක ගත්තා නම් ඒ කියන්නේ මෙතන r එන්න ඕනේ 25 කියලා. හැබැයි එයාලා කියන්නේ find the value of r² using logarithm table and then the value of r කියලා. එතකොට මෙතනදිත් ඒගොල්ලෝ බලන්න හරියටම ඔයගොල්ලෝ r² හෙව්වනම් r හොයාගන්න එක ලේසි. මොකද එතනකොට square root එක ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට හරියටම 5 එනවා. නේද? ඉතින් ඔයාලා මේ දේවල් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න විශේෂයෙන්ම instructions follow up කරන්න නැත්නම් වරදින්න පුළුවන් chance එක ඉඩ තියෙනවා. හරි මේ ගාන ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට දැන් මේ මොනවාද measurements and logarithms related ගානේදී ඔයගොල්ලෝ ගොඩක්ම simplifications හොඳට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හොඳද? ඊළඟට වෙන incident එක පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. නේද? volumes දෙකක් කොහොමද change වෙන්නේ? අපි කොහොමද ඒ දෙන්න equal කරන්නේ කියන එක. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ tutorial එකේ දැන් මේ කලින් පන්තිවල recordings ඔක්කොම YouTube එකේ තියෙනවා. ඒව බලන්න ඒ ටික බලලා ඔයගොල්ලෝ හොඳට ready වෙන්න next week unit test එකට.
ඊට පස්සේ මම යුනිට් ටෙස්ට් එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ ආන්සර්ස් ටිකේ ඩිස්කෂන් එක මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් කරලා YouTube එකට දානවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ වැරදි දැන් හරියට බලා ගන්න පුළුවන් කොතනද වැරදුනේ, අයි වැරදුනේ කියලා. මේ මම ඔයාලගේ ඉස්සෙල්ලා මම මාක් කරලා දුන්නාට පස්සේ තමයි ආන්සර්ස් ටික එවන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ ටියුටෝරියල් එක හරියටම කරලා આવොත් අනිවාර්යෙන්ම ඒකේ ලකුණු 60කට 65කට 70කට වඩා වැඩියෙන් ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊළඟට තමයි හොඳට ටයිම් මැනේජ් කරගන්න රෙඩි වෙන්න. ඒ කියන්නේ හොඳට සිම්ප්ලිෆිකේෂන්ස් හරියට කරලා ටයිම් එක වේස්ට් වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට ගණන් ටික හදන්න පුළුවන් කරගන්න. හරිද? හරි මම එහෙනම් අදට නතර කරනවා. අපි next week එකේ අලුත් පාඩමකින් හම්බෙමු. Okay, goodbye. God bless you. Night all. Thank you, teacher. Thank you, teacher.